until the leaders of the United States and the world condemn and commit to defeating the Islamist exclusivist ideology, an ideology which holds that all non-Muslims and many so-called quote-unquote heretical Muslims need to be wiped from the face of the earth, enslaved, or at the very least kept as second-class citizens without the right to own land, worship openly, etc., like in Pakistan, the jihadist campaign of terror will continue throughout the world. This is an interesting claim. So she's claiming that apparently Islamists in Bangladesh are saying that all non-Muslims and heretical Muslims are to be wiped out from the face of the earth. Non-Muslims need to be wiped out. That's what they're saying, right? I mean, but is there any truth to this? I mean, why don't we find out? Let's take a look at some of these evil Islamists and let's see what they said. For example, one of the most popular Islamists in Bangladesh is Mamunul Haq. Now, recently there was an incident where some Muslims attacked some Hindu houses. Mamunul Haq immediately condemned this attack and told his followers not to behave like this. He also said that he wants peace between Hindus and Muslim communities. Here, take a look. যে গত দুদিন পূর্বে বাংলাদেশের যে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলাধীন শাল্লা থানায় একজন হিন্দু যুবক তার ফেসবুক আইডিতে অনলাইনে সে কিছু কথাবার্তা আপত্তিকর কথাবার্তা বলার প্রেক্ষিতে সেখানে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমি মামুনুল হকের নামে সেই হিন্দু যুবক কিছু আপত্তিকর কথা বলেছে, ইসলামের বিষয়ে কিছু আপত্তিকর বক্তব্য রেখেছে। এটা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সেখানে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে যে স্থানীয় লোকজন মুসলমানেরা ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সেই হিন্দু যুবককে পাকড়াও করেছে এবং তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। আজকে সেই সূত্র ধরে যে সংবাদ আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারছি সেটি হলো যে সেখানে কিছু মানুষ সেই সংখ্যালঘু কিছু হিন্দু মানুষের হিন্দু পরিবারের বাড়ি ঘরের উপর তারা চড়াও হয়েছে এবং সংবাদে এটিও এসেছে যে স্থানীয় আলেম সমাজ তারা মানুষকে এই ধরনের এই উত্তেজনাপূর্ণ আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা তারা করেছেন, কিন্তু আলেম ওলামাদের কোনো বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করেই কিছু মানুষ তারা এই ধরনের আক্রমণাত্মক তারা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং মনোভাব প্রদর্শন করেছে। হিন্দু মুসলিম আমরা যে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এদেশে আমরা বসবাস করছি, আমাদের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বহাল রাখার জন্য আমাদের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দায়িত্বশীল আচরণ করা এটা নেহায়েত জরুরি। আমাদের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে, কঠোর নির্দেশ থাকবে এবং এটি শক্তিশালী একটি পরামর্শ থাকবে যে কখনোই কোনোভাবেই এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা আইন হাতে তুলে নেবেন না, নিজেরা এই ধরনের কোনো অপরাধীকে শায়েস্তা করার কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেবেন না, বরং আপনারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নেবেন। বাকি একজন ব্যক্তির অপরাধকে কেন্দ্র করে কোনো একটি গোষ্ঠীর উপর, কোনো একটি পরিবারের উপর, কোনো একটি এলাকার উপর এই ধরনের চড়াও হওয়া এটি তো অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত, ঘৃণিত এবং অবশ্যই একটি উস্কানিমূলক কাজ। আমাদের ইসলামের মধ্যে কোনো অবকাশ নেই। বিশেষ করে আলেম ওলামারা সর্বদাই এই বিষয়ে মানুষকে সোচ্চার এবং সতর্ক করে থাকেন, তাদেরকে এই বিষয়ে বাধা প্রদান করে থাকেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু অতি উৎসাহী মানুষ রয়েছেন যারা আলেম ওলামাদের এই সকল বিধিনিষেধগুলোকে উপেক্ষা করে তারা অনেক সময় এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি করেন এবং সেই পরিস্থিতির কারণে বদনামের সম্মুখীন হতে হয় ইসলাম প্রিয় জনতাকে। Now tell me, does that sound like Mamunul Haq wants to wipe out all non-Muslims from the face of the earth? Or does that sound like he's trying to make peace between the two communities? I think it's quite obvious that it's the latter. Now let's take a look at some of the BJP leaders and let's see what they said about Muslims. So as you saw, that was BJP leader Yogi Adityanath. He is the chief minister of BJP in Uttar Pradesh,
as you saw in the video, he openly said in his speech that Muslims and Hindus have different cultures, that we cannot coexist, that there must be a clash. Now tell me, Miss Tulsi, which is better? Mamunul Haq, the evil Islamist who wants there to be peace and harmony between Muslims and Hindus, or is it Yogi Adityanath who says that Muslims and Hindus cannot coexist? Alright, maybe when she said Islamist, she means someone else. So let's take a look at another Islamist, very popular Islamist, Dr. Inayatullah Abbasi, and let's see what he said. মূলত খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র হতে পারে, এমন একটি রাষ্ট্র হতে পারে যেখানে ইসলামের সমান অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে, পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম সমান অধিকার লাভ করতে পারে। So here Abbasi is saying that under an Islamic caliphate you can have a successful country, and you can have a country where people of all other religions also have equal rights. Now again, tell me, does that sound like Abbasi is asking for all non-Muslims to be wiped out from the face of the earth? Or does that sound like he's advocating for equal rights for all religious minorities under Sharia law? Now look, the Islamists are not perfect by any means. As a matter of fact, many Islamists in Bangladesh do say stupid stuff, a lot of stupid stuff. Some Islamists do have ridiculous views. However, to say that all Islamists in Bangladesh is advocating for is advocating that non-Muslims should be completely wiped out is completely false. This is not true. This is absolutely false. As a matter of fact, you would be hard-pressed to find any Islamist who has any sort of fame in Bangladesh who is advocating for something as disgusting as that. No one is advocating this. I mean, you need to understand, Islamists in Bangladesh are like politicians of any other country. Now, they may be sincere and they may not be sincere, but they're not advocating for something as ridiculous as this. So for her to say this, to misrepresent what's the situation in Bangladesh, is extremely dangerous, and frankly it's quite disturbing, because she's a congresswoman and she has the power to put sanctions in my country which could affect the people here very negatively. Islamists are not some monsters trying to eat your children. They're simply trying to establish Sharia law or God's law, either politically or ethically or socially. They're doing it without hurting anybody, and there's nothing wrong with that. As long as they're not breaking any laws, they have every right to do it. So let them do it. Miss Congresswoman, you should be ashamed of yourself, because for labeling Bangladesh and Islamists as some kind of evil force, for trying to paint a horrible picture of my country, I mean, you lied about our history. This is not okay. I mean, as a congresswoman, you should have some sort of dignity. You should be truthful. You should stand for justice. What you said is absolutely wrong. You lied about Bangladesh and its history. You lied about the political situation and what's actually going on. I hope that you realize by this video that you were wrong, and I hope that you change your the way, and at least acknowledge that you made a mistake in your video. That's all I ask for. Regardless, with this I'm done. I'm gonna end the video. Again, thank you guys for watching, and again, if you like the video, like, share, subscribe, and if you want to support me, then please do consider becoming a patron. It would help the channel a great deal. And yeah, and if you like the content, like, share, subscribe, and inshallah I'll see you guys in the next time. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.